Okay, so Assalamualaikum and hi everyone. So today we are going to discuss chapter 4.3 orbital overlap and hybridization. And specifically for this video, I will discuss about sp2 hybridize. Okay, so our learning outcome is you should be able to describe the formation of hybrid orbital of a central atom, specifically for sp2 hybridize by using appropriate example. Okay, and then next, you should be able to illustrate the hybridization of the central atom and the overlapping orbital in molecule. Okay, so for sp2 hybridization, happen when you mix s orbital with 2 p orbital and then you will form 3 sp2 hybrid orbital. Okay, kenapa 3? Sebab the number of orbital you mix and the number of hybrid orbital you produce is the same. That means kalau kamu mix 1 s orbital dengan 2 p orbital, total 3 orbital. And then when you mix, you will also form 3 sp2 hybrid orbital. Okay, and then this sp2 hybrid orbital normally occur in double bond, but that doesn't mean that dia hanya berlaku dalam double bond. Normally, that means usually occur in double bond. And then these 3 sp2 orbital lie in the same plane and the angle between any two of them is 120 degree. That means the angle between hybrid orbital tu, hybrid lobe tu adalah 120. Okay, so since angle dia 120, the orbital actually adopt the trigonal planar geometry. Untuk yang dah tak ingat, this is the trigonal planar geometry. Okay, and then ini gambar rajah yang tengah ni, just to show you that we mix 1 s orbital with 2 p orbital, and then we will produce 3 sp2 hybrid orbital. And this diagram yang saya cross out ni, ini adalah p orbital yang kita tak hybridkan. That means it will remain as p orbital. Let us try this example, boron trifluoride or BF3. So, for this BF3, cara untuk determine dia punya drawing hybridization dia sama macam sp3 hybridization yang kita dah belajar. Okay, so the step is the first one, you need to draw the Lewis structure. And then ground state for central atom, excited state, central atom, and then hybridized state for central atom, and ground state for terminal atom. Lepas tu state the orbital arrangement, molecular geometry, and lastly all the angle between each hybrid lobes. Okay, so kita start dengan Lewis structure. Okay, so Lewis structure for BF3 is like this. Saya terus draw sebab saya nak fokus on dekat bawah, tapi in exam you have to start with calculation first. Okay, so this is the Lewis structure for BF3, and the next one ground state for boron. So ground state for boron, as I mentioned before, ini kamu hanya perlu tulis untuk valence elektron sahaja. Okay, tapi kita tak tahu what is valence electron for boron. In exam, kamu diberi list of proton number. Okay, so from there, you know that the proton number of boron is 5. So, the full electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. Okay, that means the valence electron is 2s2, 2p1. Okay, valence electronic configuration. So, over here, we will write the valence electronic configuration in the form of orbital diagram. Macam ni lah. So, 2s2, 2p1. Okay. So, next thing, we need to analyze this ground state of boron. So, from this ground state, you can see that there is only one unpaired electron. And as I mentioned before, one unpaired electron, that means you can only form berapa bond? Okay. So, one unpaired electron, that means can only form one bond. Tapi, if you look at the Lewis structure, boron needs to form 1, 2,
3 bonding with fluorine. So, dekat sini, apa yang kita perlu buat adalah we need to excite this electron daripada 2s, one of the electron from 2s, we need to excite to 2p yang kosong. Okay, so excite one electron from 2s to empty 2p orbital. And then our excited state is like this. 2s, 1 electron, 2p, 1 electron in 2 orbital of 2p. Okay, so now we already have 1, 2, 3 unpaired electron. That means we can form 3 bond. Okay, so dah nice dah. Kita dah boleh form 3 bond sama macam Lewis kita. So, we need to fill in the blank yang bawah ni. Dia kata in the excited state, there are berapa unpaired electron in boron. Okay, so in the excited state, which is this one, there are 1, 2, 3 unpaired electron. So, isi 3 unpaired electron in the boron atom. And then, ada lagi belakang. Dia kata, the one, okay, one of 2s orbital, kiranya inilah, satu 2s orbital ni. And 1, 2 of 2p orbital will mix together and form 3 sp3 hybrid orbital. This one relate back yang kita belajar tadi lah. So 1s orbital dengan 2p orbital. So 1 plus 2 is 3. That means it will produce sp2 hybrid orbital sebanyak 3 orbital. Okay, next is hybridized state for boron. Okay, so to determine type of hybridization for boron, saya cakap hari tu kita kena tengok dekat Lewis structure. Okay, so dekat Lewis structure ni, kamu boleh tengok dekat boron, specifically boron ada 1, 2, 3 bonding. Okay, so 3 bonding means 3 electron pair lah. So 3 electron pair maksudnya adalah sp2 hybrid. Okay, so type of hybridization for boron adalah sp2 hybrid. Okay, so kita nak hybridizekan sp2. So dekat sini lain sikit So lain sikit sebab excited state kita 2s, 2p. So dekat sini sp2 hybrid tadi kita kata ada 3 orbital kan. So 1, 2, 3. And all these 3 orbital adalah sp2 hybrid. Okay, and the electron kita isi balik je. Okay, so this one dekat 2s ada 1. Ini kita bawa turun sahaja. Okay, so 1 electron, 1 electron, 1 electron. Okay, and over here, we have one more empty orbital. So, kita jarakkan dia jauh sikit. So, kita letak dia kosong macam tu. And, kita label lah. Ini adalah unhybridized 2p orbital. Okay. Sebab 2p orbital ada 3. Tapi, yang kita hybridizekan dengan 2s adalah 2 2p ni sahaja. So, this orbital here still remain as 2p. Dia masih dalam bentuk 2p. Dia bukan sp2. Okay, dia masih 2p. Tapi dia kosong, tak ada elektron. So, unhybridized 2p orbital. Okay, kena label. Alright. So, itu baru sampai hybridized state of boron. Before we draw, kita kena buat dulu ground state for fluorine. Okay, so ground state for fluorine sama jugalah, kita kena determine dulu dia punya electronic configuration yang full untuk fluorine. Okay, so saya tak ada ruang dekat atas, so saya tulis dekat bawah. So fluorine sebenarnya electronic configuration dia yang penuh, dia ada 9 elektron. So 1s2, 2s2, 2p5. Okay, so dia punya valence electronic configuration adalah 2s2, 2p5. So, kita pun tulislah sini 2s, 2 electron. And, And then 2p, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Alright.
So kita dah ada ground state for fluorine. Next kita draw. Okay, so nak draw based on this hybridization state ni lah. Okay, so type of hybridization for boron is sp2. So maksudnya kita kena draw the shape of trigonal planar. Yes, sebab apa trigonal planar? Tadi kita dah belajar. sp2 hybrid adopt trigonal planar geometry. So kita kena draw shape trigonal planar this time. Okay, kalau sp3 sebelum ni kita draw shape apa nama tu? Tetrahedral. So this one trigonal planar. So this one 1, 2, 3. Okay, so trigonal planar macam tu lah, lebih kurang. Alright, and then this shape of trigonal planar adalah hybridization for boron. That means this shape belong to boron. Okay, so kita pun label lah B dekat tengah, kena terang sikit so that kita nampak. So this is boron, and as you can see dekat boron ni sp2 hybrid, so kita kena label this one is sp2, sp2, sp2. Okay, each lobe here, satu lobe ni adalah satu orbital. So ada 1, 2, 3 orbital. So 1, 2, 3 lobe. Okay, so and each orbital ada 1 electron. So maksudnya over here 1 electron, 1 electron, 1 electron. Okay, so that is for boron, sp2 hybridized. So next for fluorine. Okay, so fluorine as the terminal atom, kita tak hybridkan fluorine. As you can see, dia remain as 2s, dia remain as 2p. And kita akan bondkan dengan yang unpaired electron ni. Okay, still remember valence bond theory. So yang unpaired ni yang akan share elektron dia dengan yang hybridized atas ni. So this unpaired electron exists in 2p orbital. And the shape of 2p adalah bentuk bulat kah? Tak. Okay, 2p dumbbell kan kita belajar chapter 2. So, maksudnya dekat sini, kita kena draw shape of dumbbell. And this dumbbell akan overlap with trigonal planar ni. Okay, so macam ni lah. Dumbbell. Okay, and this dumbbell is for fluorine. Okay, and then electron dalam ni 1 electron, and this dumbbell is 2p. So label 2p. Okay, so kita kena draw dumbbell lagi for another one. Okay, 1 electron, 2p, 2p, and this is fluorine. Okay, and the same one here. Alright, so 1 electron, 2p, 2p, and then this is fluorine. Okay, so that is our drawing. Settle. So ini lain lah daripada yang kita belajar sebelum ni, bonded with hydrogen je kan. So kalau bonded, let's say lah B ni bonded with hydrogen, so dekat hujung ni you just need to draw spherical sahaja, sebab for hydrogen 1s kan, so the shape is spherical. Tapi in this case lain sebab fluorine dia adalah 2p orbital, so dumbbell. Okay, and as you can see ada overlapping area here. Sini ada overlapping area. And kawasan yang berlakunya overlapping tu itu adalah sigma bond. Okay, so label sigma bond. And kalau ikut dekat sini kita ada 1, 2, 3 sigma bond. And kalau kita check dengan our Lewis structure, memang kita ada 1, 2, 3 sigma bond juga. Sebab single bond is a sigma bond. Okay, and then next kita kena label angle. Don't forget angle. So angle between hybrid lobe of sp2 dengan sp2 ni, since dia trigonal planar, so the angle is 120. Okay. Alright, then next kita kena isi dekat bawah-bawah ni. Okay, orbital arrangement, or macam saya cakap dia adalah basic shapes ataupun electron pair arrangement.
So orbital arrangement or basic shape dia adalah trigonal planar. And for this molecular geometry, since boron tak ada lone pair, that's mean tak ada lone pair dekat tengah dia. Okay, so maksudnya the shape remain as trigonal planar. Okay, so all the angle between each hybrid lobes are 120. Okay, so that is our hybrid orbital for BF3. Sama sahaja step macam yang sp3 hybridized. Cuma kali ni lain sikit sebab dia sp2 hybridized. Dan kelainan dia adalah di sinilah. Okay, dia ada satu unhybridized 2p orbital. Okay, before saya lupa, I need to explain something about dative bond. Okay, so kenapa tiba-tiba muncul dative bond? Sebab something yang saya boleh tunjuk dekat sini about dative bond. Okay, so for dative bond, for example, NH3BF3. Okay, so NH3, we know that dia ada one lone pair. Okay, and then for BF3, dia memang macam ni lah. Okay, and then bonding between NH3 and BF3 ni kita belajar bonding dia adalah dative bond. Okay, kenapa dative bond? We need to recall back what is dative bond and so on lah. Okay, so dative bond berlaku apabila ada one atom tu, dia boleh share dua elektron dia dengan boron, dengan satu lagi atom, in this case adalah boron. Okay, so nitrogen here, since dia ada lone pair, so dia dipanggil sebagai donor atom. And boron, saya cakap syarat untuk form dative bond adalah dia mesti kena ada donor atom, and another atom yang nak terima elektron tu mesti ada empty orbital. So this is what I told you in class before. Okay, so tapi pada masa tu saya cakap kamu, tak apa, nanti kita belajar belakang nanti topik chapter 4, then you will know kenapa BF3 ada empty orbital. So sekarang kita dah sampai ke sini. Okay, so this is BF3, and then as you can see the hybridized state for BF3 ada one unhybridized 2p orbital, and orbital itu empty, kosong. This orbital is empty. So inilah yang saya maksudkan by empty orbital here. Okay, so this a pair of electron or lone pair here boleh masuk and duduk dalam empty orbital tu untuk form dative bond. Okay, so hopefully kamu boleh faham lah, oh kenapa dia empty orbital, macam mana bayangan dia. Alright, so kita continue with ethene. Okay, so structure of ethene. Ethene is a organic compound. So I will just draw the structure of ethene because in SEM 2, whenever I mention ethene ke ethane ke, you should know the difference. Okay, so kalau ethene, that means dia ada carbon-carbon double bond and dia bonded with 2 hydrogen. Sebab carbon mesti bonded dengan 4 benda. So 1, 2, 3, 4. Dia mesti ada 4 bond lah. So that they octet. Okay, so this is the structure of ethene. Okay, and then this time we need to draw hybridization orbital for ethene. Nampak complicated kan? Okay, so kita discuss satu-satu, tapi dia tak complicated pun. Sebab these two carbon here, kalau kita analyse dia punya type of hybridization for this carbon and this carbon, type of hybridization dia akan jadi sama, dan this carbon bonded to double bond, this carbon bonded to 2H. So this carbon pun sama, ada satu double bond and then ada 2 bond dengan H. So dua benda ni benda carbon yang sama lah. So bila dia sama, surrounding dia sama, that mean kita hanya perlu determine type of hybridization for one carbon and then kita boleh draw for both. Okay, so kita start with Lewis structure, and then next one kita buat dia punya ground state, excited state and hybridized state. Okay, before we write the ground state, kita tulis dulu electronic configuration of carbon yang full. So 1s2, 2s2, 2p2, and then the valence electronic configuration adalah 2s2, 2p2. Okay, so ground state of carbon equal to 2s,
and then 2p2. Okay, so from this electronic configuration in the form of back orbital diagram, you can see that there are 2 unpaired electron only. So banyak kali dah saya cakap, so kalau 2 unpaired, that means we can only form 2 bonds. Okay, so 2 unpaired electron can form 2 bond. Tapi kalau kita tengok dalam drawing kita, Lewis structure kita ada 1, 2, 3, 4 bond. Okay, so maksudnya kita perlukan 4 unpaired electron. So that means we need to excite one of this electron into S to empty 2p orbital. Okay, so kita kena excite dia pergi empty 2p orbital. That means kita ada excited state of carbon equal to 2s tinggal 1 elektron, 2p ada 1 electron in each orbital. Okay, so now we already have 1, 2, 3, 4 unpaired electron. That means we can form 4 bond. Okay, so okay lah. So ini pun 1, 2, 3, 4. Ini pun 1, 2, 3, 4 bond. Okay. Alright, so next we need to think about hybridized state of carbon. So, hybridized state of carbon. Okay, so untuk carbon, nak determine hybridized state, kena tengok Lewis structure. So, carbon ni ada satu double bond. Okay, so one double bond is counted as one electron pair. Okay, so kalau siapa yang nak catat, so double bond is counted as one electron pair. Okay, and then kita ada one double bond, so one electron pair, and then ada two bond, so 1 plus 2 is 3. So total 3 electron pair. 3 electron pair means sp2 hybridized. The same for this carbon here, sebab dia ada one double bond, so one electron pair, and then 2 bonding yang biasa, so 2, so 1 plus 2 is 3. So sp2 hybridized. Okay, so sp2 hybridized mean 3 orbital, okay, s dan 1s dan 2p. Okay, so kita pun kena draw 1, 2, 3 orbital, and all these orbital are sp2 hybrid orbital. And to fill electron, refer back to your excited state. Excited state ada 1 electron sini, so turun sini. Ini 1 electron turun this way, and then this one turun yang ini. Okay, so 1, 1, 1. Okay, and if you realize, we have one more. Ini kita tak guna kan, kalau perasan. Okay, kita tak hybridize kan. So, untuk yang itu kita jarak jauh sikit, and then kita letak orbital, and then letak elektron. And ini exactly the same macam tadi. Okay, so kita kena label dia sebagai unhybridized 2p orbital. Okay, so kita pun tulislah unhybridized 2p orbital. That means orbital 2p ni kita tak hybridkan dia. So, dia masih kekal dalam 2p. And cuma beza dia dengan yang tadi, this one ada elektron. Okay. So, kalau ada elektron, dia ada maksud dia. Kalau macam tadi, this one, dia tak ada elektron. So, dia tak ada maksud apa-apa. Okay. So, this unhybridized electron and unhybridized 2p orbital ada elektron. So, maksudnya dekat sini adalah ini, kalau ada satu macam ni, maksudnya dia ada satu pi bond. Okey, maksud saya satu 2p orbital ada elektron dalam tu, dia akan jadi satu pi bond. So, kita tengok balik our Lewis structure. Our Lewis structure memang ada satu sigma dan satu pi bond. Sigma satu, pi bond satu. So, logik lah this unhybridized 2p orbital yang ada elektron dalam ni untuk wujud. Sebab memang kita ada pi bond. Okay, and then next one, this carbon bonded to hydrogen. So, kita kena tulis ground state for hydrogen. Equal to 1s, 1 electron. Okay. And then, kita nak draw. Okay, cuma drawing kali ni kita kena draw 2 sp2 hybrid orbital.
So, saya akan align dia jadi lain sikit lah. Okay, so kita kena draw dua sp2 hybrid orbital. So, we need space. So, maybe I will draw bawah ni. Okay. So, sp2 hybrid adalah trigonal planar shape. Cuma kali ni, drawing trigonal planar saya akan rotate sikit. Okay, ketar-ketar pula. Okay, so saya akan rotate macam tu. Selalu saya draw tegak kan. So, this one saya rotatekan dia. Okay, so this sp2 hybrid orbital is for carbon. Okay, so ini carbon. And then this is sp2 hybrid, sp2 hybrid, sp2 hybrid. And as I mentioned before, one lobe here adalah untuk one orbital. Okay, so each orbital ada one electron. That means ini 1, 1, 1. Okay, that is for carbon yang kiri. Okay, so what if kita nak draw pula carbon yang kanan? Okay, so carbon kiri and kanan are connected by sigma bond and pi bond. So, saya akan draw connection sigma bond dulu. For pi bond, saya akan tinggal last kali. So, I need to draw sigma bond dengan sp2 hybridized yang satu lagi. Okay, so inilah reason kenapa saya draw dia terbalik. Macam ni, saya rotate dia. Okay, so that I can show the hybridization between carbon and carbon. Hybridization, sorry, to show the overlapping between carbon and carbon. Okay, so this one also carbon. This is also sp2 hybrid. And then, sama macam tadi. Okay, so each lobe consists of one electron. So, kita isi one electron, one electron. So, ini jadikan dia opposite spin. One electron. And area of overlapping here, okay, so this is sigma bond. Okay, so itu adalah sigma bond. Okay, so done sigma bond. Next, okay, kita tengok pula Lewis structure kita. So, our Lewis structure, carbon bonded to hydrogen. And hydrogen kita tak hybridize dia and the shape is spherical lah sebab 1s. So, kita dekat tepi-tepi ni, inilah yang akan bonded with hydrogen. Okay, so this one, kita nak pakai colour apa? Okay, so hydrogen bulat, spherical. Better for you to draw dia sama besar lah. Alright. Okay, and then this carbon also the same. Okay. Alright, so carbon pula hydrogen 1s, 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 1s. Don't forget to label this is hydrogen, hydrogen, hydrogen. And then dekat hydrogen ada 1 electron. Okay, so kamu boleh nampak sini 1 electron. So 1 electron, 1 electron, 1 electron, 1 electron. Okay. And then the overlapping area between 1s dengan sp2 ni adalah sigma bond. So sigma bond, sigma bond, sigma bond, sigma bond. Okay, betul lah sigma bond sebab kalau kita tengok balik Lewis structure kita pun memanglah ini single bond. So sigma bond, sigma bond, sigma bond. Okay, so done. And then the next yang kita perlu adalah pi bond. Sebab tadi saya cakap dekat kamu, carbon and carbon here is bonded by sigma bond and pi bond. So sigma bond kita dah show. Next, kita kena draw pi bond. Okay, so pi bond adalah yang ini. Kan tadi saya cakap kan? Okay, so unhybridized 2p orbital. Since dia tidak dihybridkan, maksudnya this electron still wujud dalam orbital 2p. Dia masih wujud dalam orbital 2p. Dia orbital tu nama 2p. So, kalau dah nama 2p, p orbital, that means the shape will be shape apa? Dumbbell. Okay, so kita kena draw dumbbell. Okay, cuma dumbbell tu berada pada carbon lah. Okay, sebab apa dia berada pada carbon? Sebab dia pi bond tu di carbon. Okay, so satu carbon ni ada pi bond, satu carbon ni akan ada pi bond juga. So kita draw dumbbell.
Okay, so this is 2p orbital and 1 electron. The same for this carbon. Okay, alright, so 2p, 1 electron. So overlapping antara ni pi bond adalah side to side. Okay, so overlapping side to side and then label this is pi bond. Okay, so for this one, angle dia adalah antara lobe ni antara lobe yang biru dan biru, ataupun kalau this one yang purple dengan purple, which is sp2 dengan sp2, the angle is 120 degree. Okay. Tapi kalau benda yang dalam bentuk yang macam ni, yang ada pi bond yang structure besar macam ni, usually jarang kita nak tulis dia punya molecular geometry. Okay, so next adalah aluminium chloride, AlCl3. Okay, so AlCl3 saya nak kamu cuba buat sendiri. Okay, so this one tak susah macam etin. Okay, so cubalah, this is your homework. Okay, alright, so thank you, bye.